Mama's Gabel clarity auf ihrem Teller, die Pause war absichtlich. Dann sagte sie yes, glatt wie Glas, aber scharf wie ein Razormesser. Wenn du schon schmerzen musst, dann sei wenigstens entschlich. Die Wort trafen mich wie ein Schlag Bier. Den Tisch, an einem Moment lang erhörte sich niemand. Gabon erstarten in der Luft. Gulzer blieben nur Zentimeter von den Lippen entfernt stehen. Ihr Blick sagt nicht, als mir in die Augen sah. Ich hat nicht immer higher gewohnt. Yes soll nur vorbergend sein. Höchstens ein paar Monate nur bis ich nach der Entlassung wieder auf die Beine kam. Zors bestand Mama darauf, dass ich komme, sagte, yes riechen, wieder Familie mich zu haben. Papa nicht stillzustand, sämtliche Methode, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Ich bracht Lebensmittel, nach dem Abendessen auf, reparierte sogar das undicht Waschbecken am Gießbad. Doch die Grenze zwischen Gast und Belastung verschwamm schnell. Jedes Hilfsangebot wurde mit der Mahnung beantwortet. Du musst nichts beweisen, gefolgt von dem stillen Nachtrag. Aber du bist ja noch da Grenzen lassen sich schneller auf als Absichten sich verfestigten. Mein Zimmer das alte Büro fällte sich allmählich mit Kissen, die niemand in der Garage lagern wrd. Mein Terminkalender wurde zu einem offenen Buch. Mein Entscheidungen wurden zu Diskussionspunkten, dann zu Munition, am Tisch eilt mir niemand zu Hilfe. Mein Bruder grinst in seinen Wien. Mein Schwester erhörte in ihrem Salat, als ihr unrecht getten. Sogar Dad senkt dem Blick, caught langsam und entschied sich essen statt Wort. Sie hatten gelernt, sich aus der Schusslinie zu halten. Ich lernte noch, also nahm ich einen Schluck Wasser, nicht wien klarer Kopf und lei die still sich verdikten. Dieses Haus, dies Lut, dieses Abendessen, als war an einem Punkt eingelenkt, an dem es nicht mehr weiterging. Und das Schlimmste, ich hat noch nicht das Letest nachgehört. Verschwinden ist nicht so einfach, wie aus der Tür zu gehen. Es erfordert Research wochenlang Research. Zuerst lernte ich die rechtlichen Fallstrick kennen, wie man seinen nehmen dort, wo man verschwinden kann, ohne ein Vermisstenmeldung ausschließen, was als Verlassenheit oder Autonomie gilt. Vorhin waren von Geschichten wie meiner, Spieren von Menschen, die derselben erstickenden Liebe, die ich zu berleben versucht, den gekehrt hatten. Finanzielle Freiheit stand als Entscheids an. Ich nicht ein neues Bankkonto. Unter dem Deckmantel Freelancer Zahlungen Berwies Kleineinzelungen darauf zu geren später, Verdacht zu erregen. Ich recherchierte, welche Kreditkarten kein gemeinsamen Konten meldeten. Ich lernte, bar zu zahlen und Quittungen abzulehnen. Ich behielt ein Wegerfandy, verstaut in einem Schukerten ganz hinten in meinem Schrank. Digital Reunite ich, was ich konnte. Lecht alte Profil, nerte die Datenschätziensel, logte mich von jedem gemeinsam genutzten Gerd aus. Ich nutzte das Netflix-Familienkonto nicht mehr mit der Begründung Abelkung durch die Arbeit und ersetzt es durch Wegaussichten. Ich sei zu beschäftigt, auf dem Laufenden zu bleiben. Gemeinsame Abonnements diente ich mit Verpflichten. Entschuldigung, jeder Schritt war winzig unauflig, doch jeder war ein Riss in der Fassade. Zu Haus lächelte ich mehr. Ich spielte unaufgefordert fragt nach ihrem Tag, lacht Bier dieselben abgedroschenen Witze. Ich spielte die Rolle so gut, dass selbst ich die Last, die ich trug, zu vergessen begann. Denn spurlos zu verschwinden, muss man sein Abwesenheit erst einmal auslöschen, bevor sie überhaupt bemerkt wird. Ich hat als geplant, ich mietet mir unter einem Decknamen ein Zimmer in einem anderen Bundesstaat, lagerte wichtig Ding in der Garage eines Freundes,
bewahrt Dokumentekapien. In einem versteckten Ordner auf einem Verschel selten Laufwerk auf. Ich hat sogar einen Job in Aussicht, einen Remote-Job, der gerade genig besollte, mich Bier Wasser zu halten, bis ich etwas fest gefunden hat. Jeder Schritt bracht ein seltsam Art von Frieden. Als wrede man einen Fallschirm zusammenbauen, während man noch auf den Rand der Klippe zugeht. Ich wusste, der Moment wrede kommen, der, in dem ich absteigen nie wieder zur blicken wrede. Ich bucht ein One-Way-Ticket aber zuerst müssen Sie glauben, dass ich auf immer bleiben wrede. Yes kam beim Brunch. Lässig, als reden Sie Bier Wochenenden sprechen oder das Gespad neu streichen. Du solltest Bruch das Haus beschreiben, sagte Mom nippt an ihrer Mimosa, als atc nicht gerade etwas in die Luft gejagt. Sie und Derek wollen ein Baby, und du machst ja nichts damit, Bruch strahlte, dass sie bereits einem, das yes ihrs war. Dad, sagt nicht mit der Wimper, buttert sich den Toast. Die Wort hingen in der Luft wie Rauch von einem Kächenführer sichtbar, gefährlich und von allen Vlieg ignoriert, von dem, der deren erstickt. Das war der Tropfen, der das fast zum Berlaufen bracht. Der endlich Beweis, dass ich nicht zur Familie gehört, ich war embels cac. Endlich, bis es erstes Word. Ich widersprach nicht. Ich nicht langsam, bis mein AI lächelte. Klar, lass uns dies Wochstar Bier reden, der Plan, der still am Hintergrund geschlummert hat, skate nun in dem Mittelpunkt. Den Rest des Tages verbracht ich damit, meinen Abgang zu ingenieren. Ein halbgepackter Koffer stand offen auf dem Bett, sichtbar genig, Fragen aufzuwerfen. Darin befanden sich Klamotten, die ich seit Jahren nicht getragen hat. Daneben ein gefalteter Zettel, ausgedruckt von einer Therapie-Website, die Tinte leicht verwischt, realistischer zu wirken. Manchmal ist Freiraum das Best, was wir uns selbst geben nennen. Ich lie in unter meinem Kopfkissen liegen, so dass es kaum herverschaut. Mein richtig Tasch war in der Garage versteckt, hinter staubigen Kartons mit der Aufschrift Weihnachten. Sie empfiehlt nur das Tickste, Dokumente, Bargeld, ein Wegerfandi, so Kleidung, einen gefälschten Ausweis. Als ander konnte ersetzt werden. Das Abendessen war ruhig. Ich sagte ihnen, ich halleli mich komisch, vielleicht lag es an etwas, das ich gegessen hat. Bruch schlug ingwerdi vor. Ich sagte, ich wrede vor ich schlafen gehen, 2:07. Morgens schon peffi ich wohlbekleidet aus dem Bett, mein Herz war ruhig, mein Atem gleichmig. Kein dramatischer Soundtrack, kein tränreichen Blick auf alte Bilderrahmen. Ich hat die Trauer Bier das, was nie war, hinter mir gelassen. Der Flirnart unter meinen FN, aber keinte verniet sich. Nicht einmal der Hund hörte sich. In der Käche lie ich mein Handy in einer Schublade liegen, mit eingesgelter Ordnung an einer Kalendererinnerung für einen falschen Therapietermin. Sollten Sie dieser Sackgasse nachjagen, und der Haust blieb ich stehen, die Hand auf der Klink. Ich wartet auf Schulj Haleali, Angst Urgendanen sag, doch als, was ich halt, war still. Kein Frieden noch nicht, sondern dies Arg von Ruth, die einem sagt, dass man dem Sturm endlich entkommen ist. Das Schloss hinter mir klickt. Mein Gesicht blieb ausdruckslos. Ich rannte nicht. Ich ging. Kein Tränen. Kein zweiten Gedanken. Kein zurske Blicken. Sie brachten kein 24 Stunden, zu merken, dass ich weg war. Nicht nur Speed drauen. Nicht auf einem Spaziergang einfach weg. Source war als panisch. Verpasst Anrufe, SMS stapelten sich. Wo bist du? Als. In Ordnung.
Komm jetzt nach Haus, das ist nicht lustig, als ich nicht antworte, sich der Tun. Sie riefen mein Freund und na ja, die wenigen, die ich behalten dürft. Mama sagte ihnen, ich hätte mich in letzter Zeit labil verhalten. Brooke weint am Telefon mit ihrer Pilotsgruppe. Kyle ging sofort in die sozialen Medien, postet ein gefiltertes Kindheitsfoto von mir und schrieb, Bitte helft uns, unsere Schwester zu finden. Sie ist zerbrechlich. Sie gehört zur Familie, als die Polizei endlich eingeschaltet wird, gab Mama ihnen die Nachricht, die ich unter meinem Kopfkissen hinterlassen hat. Sie hat Problem, flüstert sie mit angespannter Stimme und gerad feuchtgenigen Augen. Der BM nickt und katalogisiert mich bereits als einen weiteren traurigen Fall, aber das reicht nicht für ein formelle Untersuchung. Ich war erwachsen. Es gab kein Anzeichen für ein Fremdverschulden. Kein wirklichen Bedenken zumindest nicht von Seiten der Polizei. Da begannen ihre Geschichten ins Licht zu kommen. Mama, I remember die fendlich Martyren ging auf Facebook. Sie postet kryptisch Tiraden Bier wäret, undenkbar kinder, Psychokultur Blutsauger, die Guten Turn das Leben aussuchen. Aber ihr Freund kauften ihr das nicht ab. Einig wenig nahmen sie in Schutz. I remember mehr begannen mit Kommentaren wie, ist sie nicht wieder eingesiegen, der zu helfen. Und das verhält sich wirklich einseitig und Carol, die Posts wurden weniger. Dann hörten sie auf. Ihr Online-Persona Bier jar so sorgfältig aufgebaut zerbrach unter der Beobachtung, die sie nicht manipulieren konnte. Brooke geriet schnell in ein Abwärtsspiral. Und dass ich die Schuld an den Spannungen am Haus hat, kam die Wahrheit ans Licht, die Panikattacken, der Wein in den Kaffeetassen, die in vitaminflüssigen versteckten Pillen. Sie ging nicht mehr zu ihrer neuen Arbeit. Derek zog bei seiner Mutter ein. Und als das Haus nicht wie von Zauberhand auf ihren Namen berging, explodiert sie am Gruppenchat. Sie ist einfach ein verbittert sich, schrieb sie. War, sie schon Memmer, jemand hat die Screenshots geleakt. Kyle war der schlimmste von allen. Startet ein GoFundMe-Campaign mit dem Titel Helft, mein vermisst Schwester zu finden, komplett mit einer traurigen Geschichte und dem Ziel von $10.0. Die Campaign wird weithin geteilt und von einem lokalen Nachrichtensender aufgegriffen. Ein paar Tage lang sonte sich in der Aufmerksamkeit, bis jemand sein Auto am Hintergrund eines Fotos konnte geparkt vor einem Casino an dem Tag, als ich verschwand. Die Kommentare wurden schlicht, die Spenden blieben aus. Schließlich wird die Campaign eingestellt. Es folgt ein Stillbetrugsermittlung. Trotz allem blieb das Haus stehen. Das Dach Street aussieht nicht ein. Die Wand hielten. Die Lichter funktionierten noch. Doch und mich brach etwas anders zusammen. Die Geschichte, die sie aufgebaut hatten. Das ich die Schwach war, die Abgeige, die Last. Als ich verschwand, verloren sie ihr Publikum und ihr Ausrede. Niemand wusste, wohin ich ging. Niemand konnte es erraten. Die Hinweis, an denen sie sich festklammerten, waren die ich gelegt hat. Sie suchten mich in all den Orten, die ich Einblick braucht, zu merken, dass ich schon lang, bever, ich aus der TR ging, gelernt hat, sie zu leben. Und in der Still, die folgt zerbrach ihr Leben nicht auf einmal. Sie zerfielen Street CACFR Street CAC, wie ein Haus mit perfekter Fassade von innen verratet. Es war ein Jahr vergangen. Ein neue Stadt, ein neuer Name, ein ruhiger Job in einer Buchhandlung, wo niemand viel Fragen stellt. Ich ging jetzt leichter die Schultern entspannt, dem Blick nach vorn gerichtet.
En den meisten Tagen dacht ich gar nicht daran, bis ich Bruch sah. Sie stand in der Schlange vor einem Kaff, die näher als in meiner Erinnerung, mit stumpfen Augen, voller Haut unter dem Make-up. Sie sah mich zuerst nicht. Ich war nur ein weiteres Gesicht in der Mensch. Ich drehte mich leicht tastet den Abstand zwischen uns ab, mein Herz ruhig, aber wachsam. Dann traf ihr Blick meinen. Ein Anflug von Verwirrung, erkennen schwet in der Luft, doch es blieb. Sie blinzelt, sah noch einmal hin. Ich lächelte sie kurz und flitsch an, mehr nicht. Sie ziert, die Lippen geöffnet, als wollte sie etwas sagen. Doch dann dreht sie sich weg, abgelenkt von ihrem Handy, und das war's. Ich ging on mein Gedanke. Drown hält sich die Luft sauberer an. Ich blieb einen Moment stehen und es Bier mich hinwegsplen. Kein Bedauern, kein Schuld, nur die Solid, den Tatsache, dass ich etwas aufgebaut hat ließ klein, aber meins, wie sich herstellte, hat Mama recht. Das Haus braucht mich nicht, aber sie haben es getan.